Assalamu alaikum. Have a good day. So we are in strategic final level case study. So today we also within the module 1 financial information analysis, and within financial information analysis, as in within the case study we have SWOT analysis, economic value added (EVA), Potter's 5 force model, PEST analysis, the SMART goal, business valuation, etc. Different types of item within the case study. So if we see, this is known by all. Here you all are the professional or the comes here in a different area, CA, CM and other side, or CGA, CS. So here we know SWOT analysis. What is SWOT analysis? That analysis also have to align with the business for taking the strength of the business or organization, weakness and opportunity. And then we know the strength and weakness, it is the inside, and opportunity and threat is the outside. So here, if you see here, SWOT analysis is the, we know what is SWOT. S stands for strength, W for weakness, O for opportunities, and T for threat. So this is the basic item here, and if we see right side strength, that means advantage. What is advantage? What is a good thing for the? This can be happen with for not only for the organization, each and everyone. We can make our SWOT analysis easily for understanding for where I am, who I am, and how I will run for the next time. What I have to do, how I will develop my skillness. So that type analysis also can be happen in, and the business side, it is the most popular SWOT analysis. And if we go for a loan proposal to the bank for taking any kind of loan, also banks credit department, they are also SWOT analyze each and every client in a different way. So here strength, that means factors mean that that means if for the product, the how that means sale can be increased, and weakness, this is the disadvantage, limitation, and for the in different way we can calculate it. And opportunity, what can be get, and trade, how that means for different types of trade for that means our in market. Sometimes you have the market stake, that type of for example, if you is a small company, so big company wants to that means big company will not give you the opportunity for good supply chain, for good that means in your distribution channel. They can stop you, and that's why that a small business cannot be run. So here SWOT analysis is important part for business purpose. The SWOT analysis is a strategic planning technique used to help a person or an organization for identifying its strength, weakness, opportunity, and threat related to business competition or project planning for the future. And SWOT analysis is a framework used to evaluate a company's competitive position and to develop a strategic planning. So this analysis assess internal and external factor as well as current and future potentiality. So this is the basic thing, and sometimes that type of theoretical question can come within our case study for determine or write down the analyze SWOT analysis of that organization. So now if we see the EVA, economic value added, it's a concept used in value-based management to compare the economic profit and to the cost of the competitive provided by the investor. Sometimes if we go in some financial statement or annual report, then we'll see that type of EVA also calculations. How EVA calculate? So EVA calculate this way. Look here, EVA, net operating profit
after tax minus cost of capital. So then we'll get economic value addition. So here, how we know it, net operating profit after tax, how we can calculate operating profit multiply by 1 minus tax base or tax rate, and cost of that means cost of capital we can calculate weighted average cost of capital and multiply the capital. So we know the what is the weighted average cost of capital. That type of math sometimes happen, and we know all capital they have the cost. That means your loan capital, debt capital, bond capital, preference share capital, all have the specific cost. So based on that cost, we are calculating weighted average cost of capital. That means we multiply the weight of the capital, a specific component, and multiply by that rate of that. Then we'll, after adding all things, then we'll get weighted average cost of capital. But there we have to consider the tax rate, because when we go for bank loan or bond, etc., that expense is a allowable expense to the DCT. And when we are that means expense we are showing in our profit and loss account, DCT is allowing it. So it means that our total, that means here expense is that means less than the effective rate. So that also sometimes we have to calculate the weighted average cost of capital. And we know the operating profit high, we can calculate sale minus cost. So easily we can calculate it. So if we see here EVA calculation, if you see here 3 years data, capital invested in the year beginning of the year, and weighted average cost of capital, here if we multiply, then we'll get financial charts. This is separate item. And then net operating profit after tax in the 3 separate year, and from that net operating profit after tax, if we minus the financial charge that we calculated in upper side, then we'll get the economic value added. So this figure is the only for the decision making management purpose, and how much value added within the organization within that period, specific period. So economic value added, that means a successful performance measure evaluated how well an organization performs in related to its objective. That means each and every organization is have the specific vision and its objective. So if we calculate EVA, then we will be understand that how much value added by the operation of that company. So here, since the primary objective of the commercial organization is normally assumed to be maximize the wealth of its shareholder. Yeah, so meaning that EVA is a performance measurement system that aim to overcome these two weaknesses. Here, two weaknesses here. What is that? Look here. It follow the performance measurement should evaluate this. In practice, many organizations use profit-based measurement. Many organizations used profit-based measurement as the primary measures of their financial performance. Here, two problems relating to profit of this area. These two problems is number one, and another one is that. So, what is saying in number one? Profit ignore the cost of equity capital. Look here, cost of equity capital. That means how much money invested by the ordinary shareholder equity that ignore in the with the profit, because we know the when our profit comes, then we'll give the dividend last for space to the our ordinary shareholder, and ordinary shareholder are the real owner of the organization. So here when we calculate, we do not calculate the equity cost of equity, and we do not show in our profit and loss account. Only we are showing our loan capital interest, showing that if we take the bond, also bond interest we are seeing as an expense, and if we take capital from the bank, loan capital, we are showing the interest loan, that is also expense. So but equity capital that invested in by the shareholder do not calculate the cost of equity.
this is a problem because a profit that means ignore the cost of equity, and companies only generate wealth when they generate a return on excess of the return required by the provided by the capital, both equity and debt. So only we are calculating debt side, not equity. In financial statement, the calculation of the profit does takes into account in the cost of debt finance, but ignore the cost of equity finance. So is a problem, and another problem is profit calculated in according to the accounting standard IFRS do not truly reflect to the wealth that has been created, but how much that value added within the organization through that operation, but our accounting based on the accounting standard profit calculated, so subject to manipulation by the accounting. So here can manipulate through that type of can be happen. So that two problems here. Economic value added is a performance measurement system that aim to overcome these two weakness that describing in upper side E1 and 2. So these two weakness overcome through the EVA. EVA was developed by the US consulting firm. Your name is, and has gained to Western amount well-known companies such they are using Siemens, Coca-Cola, etc. Their company is using EVA. And nowadays in our country, few companies are showing the EVA within the finish. That means is not a part of balance sheet, not a part of any financial statement, and not requirement for any standard, but is for consumption of own consumption by the organization. EV is based on the residual income technique. Clearly, we are using as our accounting standard, which is IFRS, and we understand what is IS and what is IFRS? Can you describe someone? Why It's an accounting standard. International accounting standard. its meaning, but why two thing is Financial there? reporting. Why It's basically used for Properly follow reflect the the accounting treatment and establish this the standard standard followed of by the accounts. yeah. So I think I do not can me remember last class can discover that. So we are from 1973 to 2000. There was International Accounting Standard Committee. They produced the IS, International Accounting Standard, and International Accounting Standards from 1 to 41. And in the year 2000, that is committee, International Accounting Standard Committee, they turned into the board. Committee vanished. That means no committee is there. That time, that committee turned into the board, International Accounting Standard Board, and that board adopted all international accounting standard IS 1 to 41, all the that means produced by the committee. That thing that the board is saying that all is from that board, and that board now just producing IFRS, International Financial Reporting Standard. And from at this moment we have 17 IFRS 1 to 17, and IS divided IS is that was superseded. Future will not get any IS. All would be the IFRS. So অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে আমরা যেহেতু আমাদের অ্যাকাউন্টস প্রিপেয়ার করি, এখানে বলা হইতেছে আমাদের যে প্রফিটটা আমরা ক্যালকুলেট করি বেইজ অন অ্যাকাউন্টিং। আবার অনেক সময় দেখবেন যে আমাদের কিন্তু অ্যাকাউন্টিং তৈরি করার দুই ধরনের পদ্ধতি আছে, একটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিস আর একটা হলো অ্যাকুরাল বেসিস। অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু হলো অ্যাকুরাল বেসিস, আমাদের গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং হয় কিন্তু ক্যাশ বেসিস। তো এখন এই যে অ্যাকাউন্টিং বেসিস অনুযায়ী আমি করতেছি, এর ফলে কিন্তু অনেক কিছু ম্যানিপুলেশন করার সুযোগ আছে। এই জন্য যে আপনি মনে করেন বিক্রি করলেন, আপনি সেল দেখাই দিলেন, সেল হলে কি হলো, আপনার কিন্তু এইটা প্রফিটে আপনি হিট করতেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মনে করেন এক সময় এমন হলো এটা ব্যাড হয়ে গেল, তখন আমার এই টাকাটা কিন্তু আসতেছে না। এর আগে কিন্তু আপনি সেল দেখাইতেছেন, দেখায় আপনার কিন্তু প্রফিট দেখায়
পরবর্তীতে আপনি ট্যাক্স টোক্স দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছেন। কিন্তু আপনার যদি ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সঠিকভাবে না হয়, টাকা যদি না পাওয়া যায় রিসিভারের কাছ থেকে, তাইলে কিন্তু পরবর্তীতে কি হয়, এটা ব্যাড ডেট হয়, আবার এটাকে রিটার্ন অফ করা হয়, অনেক রকমের যে কাহিনীগুলো, এগুলো কিন্তু অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে করা সম্ভব। কিন্তু এখানে বলতেছে যে এর মাধ্যমে যে আমার ওয়েলথ কতটুকু বাড়লো, ক্রিয়েট হলো অর্গানাইজেশন, সেটা জানা যায় না। তো সেটা জানার জন্যই কিন্তু আসলে ইভিএটা কিন্তু কোনো না যে স্ট্যান্ডার্ডে আছে যে করতেই হবে এমন কিছু না। এটা হলো আপনার অ্যানালাইসিসের জন্য। আপনি মনে করেন আপনার একটা কেস স্টাডি দিল, দেন কেস স্টাডির ভিতরে বললো যে অর্গানাইজেশনে কতটুকু ভ্যালু এডিশন হয়েছে এই বছরের ভিতরে, কতটুকু তার ইকোনমিক ভ্যালু এডিশন হয়েছে, সেটা আপনাকে বের করতে হবে। তো বের করার জন্যই আপনাকে আসলে আমরা যে জানা আমাদের কেস স্টাডিতে, আর এটা যে সবগুলো আসবে এটা না। So EVA is based on the residual income. কস্ট অফ ক্যাপিটাল মানে ইকুইটির কস্টটা কনসিডার করা হয় না, এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে ধরনের ফিক্সড অ্যাসেট গুলো ইউজ হয়, জি জি, তো ওইটারও তো স্যার কোনো মানে ট্রিটমেন্ট বা ফিডব্যাক। ফিক্সড অ্যাসেটটা কোত্থেকে আসছে? আইদার ইকুইটি টাকা থেকে কিনছে। আপনি বুঝতে, আমার ব্যাপারটা কি যে আমি যত টাকা ইনভেস্ট করলাম, সেই ইনভেস্ট থেকে আমি কতটুকু ভ্যালু এডিশন করলাম। ইনভেস্ট করছি, আমি লোন আইনে ইনভেস্ট করছি, আবার হলো ইকুইটি আনছি। তো লোনের খরচটা আমি দেখাচ্ছি, কিন্তু ইকুইটি যদি মালিক যদি এখানে টাকাটা না দিয়ে, এটা একটা অপরচুনিটি কস্ট আছে না, সেটা যদি আর এক জায়গায় দিত তাহলে তো সে ইনকাম হইতো। ওই টাকাটা এখানে কিন্তু হিসাব হচ্ছে না। সেইটাকেই হিসাব করার জন্যই কিন্তু ইভি এরিয়াটা, যে অ্যাকচুয়ালি আমি যা দেখাচ্ছি সেটা না। কারণ যদি আমি ওইটা ওর ভ্যালুটা হচ্ছে না, এখানে তার কস্ট অফ ক্যাপিটালের সবগুলো ঢুকাচ্ছে ওয়েটেড করে ইকুইটি। কারণ প্রত্যেকটা কিন্তু রেট আমার জানা আছে, ইকুইটি ক্যাপিটালের কি হবে, লোন ক্যাপিটালের আপনার কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত, সেটা আমরা কিন্তু সেটা আর এক ফর্মুলায় আমরা যখন ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটালের কিছু অঙ্ক। স্যার এটা বুঝতে পারছি জি জি, স্যার। আইএস আর আইএফআরএস এর বেসিক ডিফারেন্স মানে আগের কমিটি আইএস ইস্যু করছে, এখন রানিং কমিটি আইএফআরএস গুলো দিচ্ছে, তাই তো? রানিং কমিটি না, এটা বোর্ড, এবং আর কখনো কোনো আইএস আর আসবে না। আস্তে আস্তে আইএস ভেনিশ হয়ে যাবে। আইএস চেঞ্জ হইলো আইএফআরএস হয়ে যাবে সেটা। হ্যাঁ, আইএস এখন যেগুলো এক্সিস্টিং আছে সেগুলোও কিন্তু আলটিমেট আইএফআরএস, কারণ ওই বোর্ড এই সবগুলোকে অ্যাডপ্ট করে নিছে, তার বলে ধরে নিছে। এখন আপনার আলটিমেট বলতে গেলে সবই আইএফআরএস, কিন্তু যেহেতু এটা আইএস নাম আছে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, যেমন 1 আছে, 7 আছে, 2 আছে, দেখবেন 3, 4, 5, 6 নাই, এগুলো কিন্তু ভেনিশ শেষ হয়ে গেছে। 7 আছে, 8 আছে, 9 নেই, হ্যাঁ, 10, 8 আছে, হ্যাঁ, তারপরে এই যে 12 আছে, ট্যাক্সেট আছে, 13 নাই, 14 নাই, 16 নাই, ওই যে 16 অ্যাসেট আছে, তারপরে হলো 17 যেটা, সেটা ওই যে লিজ ছিল, বা 11 যেটা লিজ ছিল, সেটা কিন্তু এখন আবার ইআরবি তে চলে আসছে, আইএফআরএস 16 হয়ে গেছে, 16 এ চলে আসছে। তার মানে কি, ওই যে রেভিনিউর যেগুলা ছিল যতগুলা, আইএফআরএস 18 যেটা ছিল, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু চলে আসতেছে ইয়াতে সব। এইভাবে আস্তে আস্তে এক একটা করে আইএস বিলীন হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, আর সব সামনে আইএফআরএস হবে। এবং এটা যেহেতু এখন এগুলা নিয়েও কথা আছে যে ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এখন অন্যদিকে টান নিচ্ছে। এই যে আইএফআরএস কতদিন থাকবে সেটাও একটা কথা আছে। এটা কেন? এটা হচ্ছে যে একই সিস্টেমে যেন রিপোর্টিং হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং সবাই যেন দেখে বুঝতে পারে একই রকম হবে। মনে করেন আমার ক্যাপিটাল মার্কেটে আমার 2টা কোম্পানি আছে, এই কোম্পানি যখন ইনভেস্ট করবে একজন ফরেনার, সে তখন এই ব্যালেন্স শিট দেখে বুঝতে পারবে এখানে তার কোনো গ্যাপ থাকবে না, সবার জন্য সমান, সিমিলার। এবং এখন নতুন কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে। স্যার, জি স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে এটা আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যাতে পুরা মানে সিনারিওটা একই হয়, কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম স্যার, কিন্তু স্যার ওই যে আমরা কিছু কিছু যেমন এমবিএ তে দেখলাম বা অন্যান্য 2টা সিস্টেমে অ্যাকাউন্টস, একটা আমেরিকান সিস্টেম, একটা হলো এই ব্রিটিশ সিস্টেম। ব্রিটিশ সিস্টেমটাতে আমরা ওই আপনারা যারা সিএমএ এরা আছে এটা, আর ওই আমেরিকান সিস্টেমে আমি দেখলাম আমার এখন গ্যাপ আরেকটা জানি কি স্যার, আইএসএবি কি জানি এই জাতীয়, আমার বডিটার কথা মনে নাই। ওনারা ওইটা যদি গ্লোবালাইজেশন আসলে একটা সিস্টেম ফলো করে অ্যাডাপ্ট করতো, এটা সবচেয়ে ভালো হতো স্যার। সেটা হতে যাচ্ছে। এটা হলো আপনি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকাউন্টিং, যেটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডও হয়েছে, ওইখানে এই সবাই আছে। ওখানে আবার আমাদের যেমন
এগুলার যত রকম অ্যাকাউন্টিং বডি আছে, আইফ্যাক আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অ্যাকাউন্টেন্ট, এই সব জিনিসগুলো ওই বডিতে আছে। এবং ইন ফিউচারে ওই দিকে কিন্তু যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। ওইটার ভিতরে সব মানে সব মিলে তখন ওই একটার দিকে আস্তে আস্তে হচ্ছে। কারণ এখন যেটা প্রতিষ্ঠিত আছে আস্তে আস্তে, এখন এগুলো তো একটা যুগের, কারণ একটা স্ট্যান্ডার্ড যখন তৈরি করে, স্ট্যান্ডার্ডটা রিলিজ করতে 7, 8, 10 বছর লাগে। একটার জন্ম দিতে 7, 8 বছর, এবং ওইটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ন্যূনতম 5 থেকে 6, 7 ইয়ার্স লাগে একটা স্ট্যান্ডার্ড। আজকে যদি শুরু হয় এখন থেকে 7, 8 বছর লাগবে এটাকে এটা ইয়া হইতে, ফুললি রিলিজ করে এটা ইয়া করতে, ব্যবহার করার জন্য। তো এটা হচ্ছে একটা যুগের তালে তালে সবকিছু হবে, অনেক কিছু চেঞ্জ আসবে এবং আসতেছে। এই যে আমরা যখন এখন ডিজিটালি উই আর টেকিং আওয়ার ক্লাস, এটা কখনো আমরা ভাবিও নাই যে আমরা এইভাবে বসে ক্লাস করব। সবসময় তো ফিজিক্যালি আমাদের ইয়া ছিল। তো এইভাবে আস্তে আস্তে, এবং ইভেন পরীক্ষাগুলো সব অটোমেশন হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু কিন্তু ডিজিটালি করা যায় না। আপনি মনে করেন একটা অঙ্ক করবেন, কিন্তু ব্যাপার আছে আবার এই যে মনে করেন যে আমেরিকান সিপিএ আপনার কিন্তু পরীক্ষাগুলো হয় অবজেক্টিভ। আপনি চিন্তা করতে পারেন, আমেরিকান সিপিএ কিন্তু চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, আমেরিকা কিন্তু অন্য কিছু নাই। ওখানে কিন্তু আমেরিকা চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট নাই, সিপিএটাই চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট। অতএব সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট, তাদের পরীক্ষাগুলো হয় অবজেক্টিভ। মনে করেন যে আপনি ম্যাথ বা দিয়ে চারটা, একটার জন্য 4টা উন্দা, এটার জন্য আপনাকে কি বৈশা বৈশা একটা কাজ করতে হবে, ওইটা ছোট অঙ্ক বানাইতে হবে, ওই তো করতে হবে, করার পর তারপর আপনার উত্তর দিতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনি অবজেক্টিভ, কন্ট্রোল কিন্তু ঠিক আছে। তো ওই জিনিসটা এখন আমরা তো অভ্যস্ত হলো বড় বড় অঙ্ক করে, যেমন মনে করেন যে এই যে আমাকে ট্যাক্সের সিএতে মনে করেন ট্যাক্সের পেপার হয়তো 12 পৃষ্ঠা 14 পৃষ্ঠা হয়, আমাদের এখানে কেস স্টাডি দেখবে 8 পৃষ্ঠা 10 পৃষ্ঠা 15 পৃষ্ঠা। তো মনে করেন যে ওয়ার্ল্ড আসলে সব এখন ডিজিটাল। তো সামনে এগুলো হয়তো চিন্তার বিষয় আছে, হবে। এবং ওয়ার্ল্ডে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলি একদম ভার্চুয়াল, আপনার লেখাপড়া হচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে সব ডিজিটালি। বিয়ের আসলে বেসিক্যালি আমাদের এটা হলো এই যে কেস স্টাডির জন্য আহ, আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের আইটেম তো অনেক, কোথা থেকে দিবে বলা যায় না, একটু আর আইটেমটা লাগাই দিল যে এই কোম্পানির ইভিএটা ক্যালকুলেশন করো, কতটুকু ভ্যালুয়েশন করলো। এই জন্য আমরা কিছু জিনিস দেখে রাখবো এখানে। আর আপনারা আসলে ম্যাচিউরড এনাফ, আপনারা বিভিন্ন লেভেল থেকে ইয়ে করে আসছেন, আপনাদেরকে আসলে শিক্ষার কিছু নাই, এটা জাস্ট আমরা এখানে আলোচনা করতেছি। স্যার আমার একটু ছোট্ট কোশ্চেন, স্যার সরি স্যার, সরি জি জি একটু ছোট্ট কোশ্চেন, মানে কথাটা স্যার শুনতে হুম ইকোনমিক ভ্যালু এডিশন বা জি ইকোনমিক ভ্যালু অ্যাডেড, জি মানে এটার সাথে কি কোনো মানে যেটা আমরা মাইক্রো বা ম্যাক্রো বা অর্থনৈতিক পেনিট্রেশন বা ভ্যালু এডিশন বা জিডিপি বা এনএনপি, ওইটা এটা এটার সাথে এটা এমন কি এ- কোনো রিলেশন আছে কিনা? এটা শুধুমাত্র এখানে যেটা বলা হলো, আমরা যেটা দেখলাম, মূল উদ্দেশ্য এটা যে আমি টাকাটা ইনভেস্ট করলাম, ওই ইনভেস্ট থেকে আসলে আমার কতটুকু এডিশন হয়েছে। আমরা ইনভেস্ট করলাম, ইনভেস্টটা দুই ধরনের। আমার ক্যাপিটাল, আমরা দেখি যে অর্গানাইজেশন তার ক্যাপিটাল সংগ্রহ করে দুই ভাবে, একটা হলো ইকুইটি ক্যাপিটাল, আর একটা হচ্ছে ডেপ্ট ক্যাপিটাল বা লোন ক্যাপিটাল। এখন লোন ক্যাপিটালের হিসাব নিকাশ কিন্তু আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আছে, আমি খরচ হচ্ছে দিচ্ছি। কিন্তু আমার যে ইকুইটিটা যে আমি ব্যবহার করলাম, সেইটার খরচটা এখানে দেওয়া নাই। এখন ওইটার যদি খরচ হতো, তাহলে আমার খরচ, ওই আমি টাকাটা ব্যবহার করে আমি কতটুকু এডিশন করছি আমার সেটা, এইটার টাকাটা তো সেটা পাচ্ছে না। তারা, আমার শেয়ার হোল্ডাররা পাবে কি, ডিভিডেন্ড পাবে। যদি মাত্র আপনার প্রফিট হয় তাহলে ডিভিডেন্ড পাবে, আর প্রফিট না হলে ডিভিডেন্ড পাবে না, কারণ প্রফিট থেকেই ডিভিডেন্ড দিতে হয়। আর প্রফিট বাদ দিয়ে যদি ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় তাহলে হলো ক্যাপিটাল ইরোশন হয়, ক্যাপিটাল থেকে কখনোই ডিভিডেন্ড দেয় না নরমালি। এখন ওই জায়গাটা দেখার বিষয় যে টাকাটা আমি ব্যবহার করে যে কতটুকু আমার ইয়ে হলো। যেমন এখানে দেখেন, তার একটা একটা ডিপার্টমেন্ট এখানে 10,000 সে কি করছে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে, ক্যাপিটাল ইউজ, ওই ডিভিশনে ক্যাপিটাল ইউজ করছে 70,000। ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে 13%, and the use when calculating financial charge the residual income division was therefore তার residual income কি হচ্ছে, এখানে 10,000 তার প্রফিট, এর ভিতরে এই 70,000 যে ব্যবহার করছে, এখানে ইকুইটি প্লাস ডেপ্ট দুইটা তার ক্যাপিটাল, এটা যদি 30% এভারেজে, ওয়েটেড এভারেজে তার কস্ট অফ ক্যাপিটাল হয়, তাহলে এখানে 9,100 হচ্ছে তার ফাইন্যান্সিয়াল চার্জ। তাইলে তার এখানে রেসিডুয়াল ইনকাম মানে কতটুকু ইনকাম তার বাকি আছে। আমি যখন প্রফিট হিসাব করছি,
তখন কিন্তু আসলে এই টাকা আমার পুরাটা হয়তো আমার হিসাব করা হয় না। যেমন আমার এখানে ইকুইটির অংশ আমার হিসাবে আসে নাই। এখন যখন আপনি করতেছেন তখন ইকুইটির অংশটা আনতেছেন, যে ইকুইটিটারও জন্য যদি এরকম হয় তাহলে আসলে আমার ইনকাম হচ্ছে না 900। এটা হলো রেসিডুয়াল ইনকাম। The financial chart 9100 represent the minimum return required by the providers of finance of the 70,000 capital they provided. এই যে $70,000 যারা দিয়েছে, একটা হলো ইকুইটি আর একটা হলো ডেপ্ট। ডেপ্টে কিন্তু আপনি ইন্টারেস্ট দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু ইকুইটির হোল্ডারদের তারও তো চাহিদা আছে, তারও এক্সপেকটেশন আছে, ন্যূনতম তার এত টাকা পাওয়ার কথা, মানে ওই যে ইনভেস্ট করছে সেইটাকে চার্জ করে দেখা গেল যে আসলে আমার এখানে এডিশন হয়েছে আসলে $900, $900। যদি আমি দেখতেছি যে এখানে প্রফিট হয়েছে 10,000 প্রফিট, কিন্তু রেসিডুয়াল তার ইনকাম হয়েছে 900। এরপরে দেখেন সিন্স দ্য অ্যাকচুয়াল প্রফিট অফ দ্য ডিভিশন, এটা একটা ডিপার্টমেন্টকে বলা হচ্ছে, exceed this the division has recorded residual income 900. EVA is similar to structure residual income. তাহলে EVA টা হচ্ছে আসলে রেসিডুয়াল ইনকাম ক্যালকুলেশনের করার মতোই। ইভিএ হচ্ছে এই যে এখান থেকে কস্ট অফ ক্যাপিটাল মাইনাস, এভাবে আমরা ইভিএ বাইর করি, যেটা উপরে স্ট্রাকচারে দেখছি। এটা আসলে আর কিছুই না, এটা আমার একটা জাস্ট একটা ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে আসলে আমি যে ইয়া করছি সেটা আমার ঠিক আছে কিনা, বুঝছেন? এখানে অ্যাকাউন্টিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, এটা নিয়ে এত মাথা গরম করার কিছু নাই। এটার আমরা দেখবো, এটা হয়তো এখন এটা গুছানো নাই। নেক্সট ইয়াতে আমরা এটার হয়তো একটা ম্যাপ এবং আমাদের কোথায় এটা প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্টে কোথায় দেখায় এটা, সেই জিনিসটা আমরা দেখবো। ফাইন্যান্সিয়াল চার্জ, পটার 5 ফোর্স, পটার 5 ফোর্স মডেল, এটা আমরা দেখি। We have seen here Potter 5 force model. So what is 5 force? 5 force is bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, trade of new entities, and trade of substitute, and competitive existing competitor. সো এখানে আসলে আমরা যে দেখি যে পটার 5 ফোর্স মডেল, এটা বিজনেস মডেল। এখানে অর্গানাইজেশন সঠিকভাবে সার্ভাইভ করবে কিনা এবং তার এই চিন্তাগুলি করে তারা করতে হয়। যেমন হলো যে আমি যখন প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি বা করতেছি, এখানে আমার দেখতে হবে যে বায়ারের পাওয়ার কি আছে। বায়ার হচ্ছে কি আপনার কতটুকু পাওয়ার আছে অর্গানাইজেশনে, নাম্বার অফ কাস্টমার, আমার কাস্টমার বেস কেমন, সাইজ অফ ইচ অর্ডার, তারা অর্ডার দেয় কি পরিমাণ, ডিফারেন্স বিটুইন কম্পিটিটরস, এই কম্পিটিটরের সাথে তার ডিফারেন্স কি, প্রাইস সেন্সিটিভিটি কি। যেমন প্রাইস সেন্সিটিভিটি এরকম হচ্ছে যে আপনি যদি মূল্য বাড়িয়ে দেন সামান্য পরিমাণ, তাহলে দেখা যাবে আপনার কাস্টমার বেস চলে যাবে, আর এক জায়গায় চলে যাবে এবং কাস্টমার কমে যাবে। তাহলে আপনার কি হবে, নাম্বার অফ কাস্টমার কমে যাবে। তাহলে এই সেন্সিটিভিটি। আবার অনেক সময় অনেক ব্যাপার আছে, আপনি আমি যখন when we will use a product, এবং ওই প্রোডাক্টটা যখন আমরা ব্যবহার করি ওইটার উপর আমরা আসক্ত হয়ে যাই, ওইটার দাম বাড়লেও আমরা ওইটা ব্যবহার করি, কমলেও ওইটা ব্যবহার করি। এই রকমের আমাদের কিছু কিছু প্রোডাক্টের প্রতি আসক্ততা আছে। এটা হলো গিয়া এরা কিন্তু স্পেসিফিক কাস্টমার। আবার কিছু কিছু এমন আছে ফ্লোটিং কাস্টমার, যে যেখানে সবচেয়ে কম পাবে ভালো পাবে সেখানে চলে যাবে, তার ওই যে ব্র্যান্ড দেখা তার কোনো কাজ নেই। অনেকে আছে ব্র্যান্ডের উপরে ইয়া করে থাকে যে এই ব্র্যান্ড ছাড়া চলবে না, তার এই ব্র্যান্ডই লাগবে। ঠিক আছে, যেমন অনেকে সিগারেট খায় ব্র্যান্ড সিগারেট খায়, এই জন্য দেখেন এটার উপর ট্যাক্স হলো হাইয়েস্ট। এবং এইবার দেখেন যে ভ্যাট যেটা প্রদান করছে, এই যে আমার টোবাকো ইন্ডাস্ট্রি হলো হাইয়েস্ট ভ্যাট পেয়ার, ভ্যাট দিচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আসতেছে কি যে এখানে যে কাস্টমার বেসটা ফ্লোটেশন আছে, প্রাইস সেন্সিটিভিটি হচ্ছে প্রাইজের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, যে অনেক সময় প্রাইস যদি সামান্য পরিমাণ বাড়ে তাহলে কাস্টমার চলে যাবে, আবার সামান্য কমলে কাস্টমার আরো আসবে। আবার সমান থাকলে বা একই রকম থাকলে অনেক সময় বাড়লেও যেই সব কাস্টমাররা হলো রিয়েল এই ব্র্যান্ডটা পছন্দ করে সেখানেই থাকবে যতই বাড়ুক। তারপরে হলো অ্যাবিলিটি টু সাবস্টিটিউট, মানে কি যে প্রোডাক্টটা আপনার আছে সেই প্রোডাক্টটার যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় অপারেশন, এটার সমজাতীয় প্রোডাক্ট আপনার করার ক্যাপাসিটি আছে কিনা, বায়াররা না হলে শিফট করে আর এক কোম্পানিতে চলে যাবে। তারপরে হলো কস্ট অফ চেঞ্জিং, আপনি যখন চেঞ্জ করতেছেন ওটার কি পরিবর্তন হচ্ছে, চেঞ্জ কি হচ্ছে। যেমন
আপনি যখন চেঞ্জ করবেন প্রোডাক্টের, ধরে মনে করেন নতুন মেশিন আনলেন, তখন ইনভেস্টমেন্টের বিষয় আছে। তারপরে হলো আপনি যদি ব্র্যান্ড চেঞ্জ করেন অথবা তার অনেক সময় অনেক ধরনের লোগো পরিবর্তন হয়, কালার পরিবর্তন হয়, এইসব চেঞ্জে আপনার পরিবর্তনটা কি হচ্ছে, এই কস্টটা হিসাব করা। তারপরে দেখেন আমার হলো বায়ারের পাওয়ার, এটা এটা মানে কি, এটা এটা সম্পূর্ণ ক্ষমতাটা বায়ারের হাতে। যে কিনবে, ক্রেতা আমার, তার উপর ডিপেন্ড করে। যদি পয়সা বেশি হয় আমি তোমার কাছে থাকবো না, চলে যাব। তারপরে হচ্ছে দেখেন যে আমাদের এখানে যে কয়েকটা ব্যাপার আছে, সাপ্লায়ারের পাওয়ার। সাপ্লায়ারকে যে আমাকে দিচ্ছে, আমরা জানি আমরা যখন when we will go for production we need the material for the production. So supplier is that person or that প্রতিষ্ঠান or that organization who have supplied the material. Here supplier power this number of suppliers. If your supplier is limited, then you will have no choice, you have to stay with that supplier. But you have lot of supplier, then you can shift one supplier to another supplier. And size of supplies, that means your material size, that means হলো uniques of the service, তারপরে your ability to substitute, cost of changing in same way. And if we see the competitive retrieve, the number of competitor, the how that means every product, every organization, they have the competitor, and quality difference, other difference, switching cost, and customer loyalty, and threat of new entry. That means time and cost of entry. That means you establish an organization and you successfully run the business, and new company entry, and they start low price selling, and then your customer will shift to from you to that company. So new entry, there is that means specialized knowledge, economic scale, cost of advantage, technology, barrier of entry, etc. is the thread of new entry. And then thread of substitute performance, cost of change. So this is the Porter 5 force model, and sometimes we are using in our different types of business model. So that type of question can come in our CGA case study. Overview of the Porter 5 force model here. Porter 5 force model is an outside looking in business unit, a strategy tool that is used to make a analysis of their attractiveness or value of the industry structure. And Porter 5 force analysis, here 5 fundamental, we know it: the entry of the competitor, how easy or difficult is to new entry to start to the competitive, and the barriers and exit. For example, if you would at this moment, if any businessman wants to supply internet provider or any mobile networking, so how much money they have to invest? They have to take license from the BTRC, and so this is the entry competitor. And the threat of substitute: how easy can our product or service be substituted, and especially cheaper. The bargaining power of buyer: how strong is the position of buyers? Can they work together to other large volume? The bargaining power of suppliers, the variability among the existing player. So this is the Porter 5 force. Some academic believes that 6 force, another one is the government. And inshallah we'll meet you next week. আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকেন স্যার।